Exceptions to the doctrine of Mens Rea. Mens Rea is applicable to all acts which are declared offences in the IPC, but there are exceptions also. Mainly 3 exceptions are there for the doctrine of Mens Rea. They are vicarious liability, strict liability, cases of absence of Mens Rea. Number 1. Vicarious liability. Usually a man is held liable for his own activity only, but under the principle of vicarious liability, he is liable for the acts of others also. Section 154. The landowner is responsible for the offences of rioting if it is committed or has been committed on his land and if he does not report the matter to the police authorities. Section 155 provides for cases where rioting is committed for the benefit of the landowner. Section 156. Agent or managers are responsible for rioting in the absence of their masters. So under the principle of vicarious liability, section 155, 154 and 156 of IPC le Mens Rea prove ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Number 2, strict liability. Strict liability le Mens Rea wholly excluded ആയിട്ടുള്ള cases ആണ് strict liability യിൽ വരുന്നത്. The person is held responsible for his act even though he has no intention to do the act and there is no negligence on his part. ആ ക്രൈമിൽ മെൻസ് റിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നോക്കില്ല. പേഴ്സൺ ക്രൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ഹെൽഡ് ലയബിൾ ഇൻ കേസസ് ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി. സ്ട്രിക്റ്റ് ലയബിലിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒഫൻസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, അബ്ഡക്ഷൻ, കിഡ്നാപ്പിംഗ്, സെഡീഷൻ, ഈ കേസസ് എല്ലാം തന്നെ സ്ട്രിക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ഉള്ള കേസസ് ആണ് IPC-യിൽ. Cases of absence of mens rea, special circumstances relieve the offender from criminal liability. Law favour infants, lunatics and persons under the influence of delirium. In all these cases, the element of mens rea is absent. Cases of absence of mens rea include accident, necessity, infancy, insanity, intoxication against the will.